Good morning children, welcome back to GK classes. In the last class we had discussed about cell theory. Okay, the introduction about cell theory. Okay, according to size, according to shape, according to number, what are the cells present, okay, which is the largest cell and which is the smallest cell. This and all we discussed in the last class. Okay, in this class we are going in detail with the cell structure and its functions. First of all, before going to cell structure and functions, basically who discovered this cell? Okay, about the history, who discovered this cell means Robert Hooke. Robert Hooke discovered this cell. In which way? Robert Hooke observed the cells in a cock. Sir, what is this cock? What is meant by this cock means? Cock is nothing but the bark of a tree, a piece of bark of a tree. Okay, Robert Hooke took that bark and he saw that bark, or otherwise he observed that bark of a tree, nothing but cork, okay, in a microscope. Okay, in a microscope. When he observed in the microscope, he found some boxes or compartments in the cork slice. Okay, in that cork, when he saw that cork under simply magnified glass, okay, he saw that cork with magnified glass, he observed boxes or compartments in the cork like a honeycomb. Okay, like a honeycomb. Okay, that box or compartment, Hooke coined the term cell. Okay, for that each box Robert Hooke named or otherwise coined the term cell. Clear everyone? This is how the cell was discovered by Robert Hooke, by using a simple magnified glass. Okay, he observed small boxes or compartments within the slice of the cork. Cork is nothing but bark of a tree. Okay, small piece of bark of a tree. He observed that small boxes and each box he named, or otherwise he termed the each box as cell. This is how the discovery of cell happened. Okay, going into cell structure and functions, if you see, different organs perform different functions. If you take plant also, if you take the human beings also, if you take animals also, different organs perform different functions. If you take example human body, the excretory organs perform excretory functions. Human digestive organs perform digestive functions. Likewise, why this happened means each organ consists of similar type of cells. That's why that each organelle performs its specific functions. How is it possible means, if you observe a group of similar cells performing a specific functions, that means if a organ performing a specific function means that organ consists of group of similar cells. That's why it will perform specific task. Clear? See, the group of cells forms tissues and group of tissues forms organ. That organ develops it into organ system, okay, then again developed into organism. In this way, the evaluation of the organism takes place with cell. That's why in the last class we had discussed that cell is the fundamental unit of a organism. Okay,
fundamental unit of an organism, that is cell, because a group of similar cells forms tissues, that group of tissues forms organ, these organs developed into organs, it will develop one organ system, and this organ system is nothing but grouped into one organism, and it will perform specific functions. Okay, that's discussed here. Okay, see, for example, roots in the plant roots, what it will do, what it will perform, absorption of water and minerals. In the same way, organs in human body, specific, the special organ performs its specific task, because each organ is made up of similar group of cells. Clear everyone? This is way cell will function. Clear? Then if you observe on two types of cells here, one is cell observed in onion cell, plant. Okay, onion, if you see onion, it consists of peel. Okay, pink colored thin layered peel. Okay, if you observe that peel, okay, if you observe that peel, normally these observations are done in biological laboratories. Okay, if you take that onion peel and if you keep that onion peel under microscope by covering one simple covering, then if you put one layer of glass over that in order for observation purpose, if you pour a drop of methyl blue solution on that onion peel, it will completely turns to blue color, which is useful for the observation purpose, clear view. For the clear view of the onion peel, we are adding, otherwise pouring a drop of methyl blue solution on that onion peel. Then if you observe in the microscope, that onion peel looks like this. Inside that onion peel, cell is present. That onion cell is observed like this. Okay, here if you see this spherical shaped, okay, this spherical shape is called nucleus, and this vacant space looking around this cell is called cytoplasm. In this way, cell consists of nucleus and cytoplasm. Okay, in the same way, if you observe human cheek cell, cheek is nothing but, if you take inside your mouth, if you take tooth peel and take some portion of inside your mouth anywhere, if you take that part and observe in a microscope, it will looks like this. This is human cheek cell. Okay, cheek means inside your mouth, take one toothpick and put that toothpick inside your mouth and grab anything inside your mouth, and if you observe in that microscope, it will looks like this. Nothing but, if you are eating something, if you are eating non-veg, okay, this is nothing but animal cell. This is plant cell and this is animal cell. Nothing, animal, man is also animal cell. Here also, see, this spherical shape structure is called nucleus and this vacant space is called cytoplasm. Okay, here the layer which protects, okay, this nucleus is called nuclear membrane, and the layer protecting this cytoplasm is called cell membrane. Okay, in between, see, this cell membrane and nuclear membrane, cytoplasm is present. In between this cell membrane and nuclear membrane, this is nuclear membrane, this is cell membrane. In between this, here we have cytoplasm. Clear everyone? This is the difference between plant cell and animal cell. Clear? In the next class, we will discuss about the functioning. Okay, the functioning of cytoplasm, nucleus. Okay, this we will discuss in next class.
Okay, one more time I am going to revise. Please concentrate. Okay, listen carefully. Basically cell was discovered by Robert Hooke. రాబర్ట్ హుక్ అనే అతను ఈ సెల్ అనేటువంటిని డిస్కవర్ చేశాడు. అతను ఒక చెట్టుకు ఉన్నటువంటి బెరడు ఒక పీస్ తీసుకొని దాన్ని కార్క్ అంటాం అనమాట. ఇఫ్ వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కార్క్. ఆ కార్క్ని ఒక మ్యాగ్నిఫైడ్ గ్లాస్ భూతద్దంలో చూసినప్పుడు ఆ కార్క్లో ఓకేనా ఏం కనపడ్డాయంట, బాక్సెస్ లేదా కంపార్ట్మెంట్స్ లాంటివి కనపడ్డాయి. ఆ ఈచ్ బాక్స్కి ఈ రాబర్ట్ హుక్ ఏం పేరు పెట్టాడంటే సెల్ అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఓకేనా, ఈ సెల్స్ అనేటివి ఇలాంటివి అనిమల్స్లో కావచ్చు, ప్లాంట్స్లో కావచ్చు, హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కావచ్చు, ఒక్కొక్క ఆర్గాన్ ఒక్కొక్క ఫంక్షనింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు అలా చేస్తుంది అంటే ఈచ్ ఆర్గాన్ అన్నది గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సిమిలర్ సెల్స్తో ఫామ్ అయినటువంటి ఆర్గాన్ కాబట్టి ఆ ఫంక్షనింగ్ అనేది చేస్తుంది అన్నమాట. ఆ విధంగా ఒక సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ టిష్యూస్గా ఫామ్ అవుతాయి, గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆర్గాన్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఆర్గాన్ అన్నది ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ చేసుకొని ఒక ఆర్గానిజంని డెవలప్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ విధంగా సెల్ అన్నది డిఫరెన్షియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక ప్లాంట్ సెల్ని, అనిమల్ సెల్ని మనము చూసినప్పుడు మైక్రోస్కోప్లో ఈ విధంగా కనబడతాయి. ఇది ఒక ఆనియన్ సెల్. ఆనియన్ పైన ఉన్నటువంటి పీల్ని మైక్రోస్కోప్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా కనబడుతుంది. అదేవిధంగా చీక్ సెల్, మన నోట్లో ఉన్నటువంటి ఒక టూత్ పిక్ తీసుకొని మన నోటిలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక కండ భాగాన్ని కొంచెం తీసుకొని మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ప్రతి సెల్లులోనూ ఏముంటుంది, న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, సైటోప్లాజం ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఈ సెల్ని మొత్తంని ప్రొటెక్ట్ చేసే లేయర్ని సెల్ మెంబ్రెయిన్ అంటాం. ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్కి న్యూక్లియస్ మెంబ్రెయిన్కి మధ్యలో ఆ గ్యాప్ వేకెంట్ స్పేస్ని సైటోప్లాజం అంటాం. ఓకేనా, ఒక్కొక్క దాని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, టేక్ కేర్. వీడియోని పాస్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ ఇన్ ద బోర్డ్. ఓకే, బాయ్.